Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy está un juego que me han invitado, un juego que me parece interesante, divertido y bueno, tenemos tres modos. Modo historia, un cuento de hadas, contado por una amable abuela. Modo normal, una leyenda balanceada como Baba Yaga le gusta. Modo difícil, más bien una historia de terror contada en la noche en un bosque aterrador. Interesante. Esperar. La mala suerte se incrementa lentamente. Aquí normalmente y aquí rápidamente. Los enemigos están débiles. Aquí, sin embargo, los enemigos imponen un desafío justo. La muerte es solo un tropiezo. Pierdes la mayoría de componentes cuando un arma se rompe. La muerte es para siempre. ¡Lol! Vamos al modo normal, sí. Well met, my dears. Well met indeed. What brings you here? Your counsel I need. Yaga the bony, Yaga the great. You want to manipulate the Tsar's fate. Upon his throne I will bestow a fate of sorrow, bad luck, and woe. The rightful Tsar had failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, "Leave, ugly hag," when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, "Oh, I shall leave, but hear this from me. How you treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand." So ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now, he's found him. A man with no charm. Iván, the blacksmith, who's missing an arm. Yaga, our friend, we lend you our skill. Iván, we shall use to fulfill your will. Blacksmith? Podemos elegir entre sí, señor. Tengo nombre, herrero. Tengo nombre, sí. I have a name. The name is A ver que Iván. sí, me pone a la Do not izquierda. speak out of line, blacksmith. You work in the village, and people say you are followed by bad luck. Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust, and you bring misfortune upon us all. One day I was at home with my baba, and she said to me, Oh, Iván, my needles broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? "Sure, baba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron." Be careful, Iván. Do not worry. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet. Oh, and if you're out there, see if you can find yourself a wife. Si os podéis apañar una esposa, ¿perdona? Oye, tenía solo un brazo, porque ahora tengo los dos. Interesante. ¡Hostia! ¿Como Thor? ¿No? Juraría que he lanzado el... Ahí sí que se lanza. Pero... más lejos, ¿no? Interesante. Lo comprobaremos ahora. Later that day, I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. Ah, aquí sí, es como Thor. Bueno, ahí no. Ah, porque le da al árbol. Vale, My way vale, was vale. blocked. I had to smash through using my hammer. Perfecto, me gusta, I me had gusta, to me go gusta. through some thorny spikes. I quickly rolled through them to avoid ¡Qué hurting chulo! myself. Vale, le está dando Wild baja. animals were upon me. I got ready for the fight. Animales. Hostia. ¿Me comió una piedra? ¿En serio? ¿Otra piedra? Pero... ¿ese bicho?
pongo otra piedra. Grasa de cerdo. Vale, venga, vamos. A la próxima haré esto. Para reventarle. Y ya Tired está. from the fight, I approached a clearing. Bad fate was waiting for me there. Por si acaso, voy a quitar todo. Uf, uf. ¿Qué dices? Traveler with that sweet face. What brings you here to Nico's place? I left my grandma at the door to go and find some magic ore. You seek magic. Are you stuck? How do you feel about your luck? No creo en la suerte no existe. Maldigo la mala suerte de débiles. Uf. No creo en la mala suerte no existe. Uf, es que estas dos no me gustan, pero es que maldigo a la mala suerte tampoco es plan. La mala suerte es de débiles tampoco es plan. Maldigo a la mala suerte. Bad luck? I think that's just in tales. Hard work and patience never fails. A non-believer then. I see. Look ¿Qué like dices? the Se me fate va a is complicar, kind. en serio. Come now with me before you're thinner. You're just in time to be my dinner. ¿Qué dices? ¿En vuestra cena? Pero Your dinner? I have to eat now. It is late, and I will have you on my plate. And now you know bad luck is real. It is my name, and you're my meal. Ah, que nos vamos a pegar. ¿En serio? Vale, vale, vale. Joder, qué hostia me ha dado, ¿no? I had grown tired from the fight. ¿Qué I swung my dices? hammer with my might. And when I nearly hit her head, Hostia. she laughed at me, and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray, and in my path fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout, "This one is mine now, you get out!" Me mola bastante, Next me thing I mola know, I bastante. was awake, back in the village with great ache. That is a sad tale indeed, but it just proves you have bad luck. For this, I should banish you, send you away, and forbid you to return. But I am not unkind. Instead, I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. To go far away, I will need some kopecks for my travels. Kopecks. Very well, I am not unkind. Here, use these wisely. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Vale, perfecto. O sea que ahora no tenemos brazo. Vale, bien, me gusta. No tenemos brazo. Interesante. Interesante. En fin. ¿Esta mujer? Ivan, Ah, la my abuela. dear boy, I heard what happened. That wretched sir sending my boy away instead of finding a wife. What will you do, Ivan? I already have strength beyond measure. Mine! Now I only need to find some for the Tsar.
I'll do that in no time. Oh, Iván, you kind fool. Listen. I know of a tale, a story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. How can an apple give strength? Yes, Iván, a golden apple. Picked when it is ripe, straight from the branch. Only one apple ripens every 7 years. Maybe it is time Cada now. 7 años. Baba Yaga will Suerte. know. Find her and she will tell you. The powerful witch deep in the forest. Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. Es su guiso de conejo. Tragic. She will give you good advice if you find her. What if she wants to eat me? She will not eat you if you give her a proper gift. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Ooh, where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. But don't go digging there yourself. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. I will go to them, Baba, and ask for their help. Take some kopecks with you. It's not much, but it's what I can give. Now Qué go, maja, ¿no? Iván. La abuela. Help them if they need. Then return to me before you go. I have Tiene más more cosas to que tell contarnos. you. Vale. I want to see you back and wed. No frío y Not muerto. cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. You will need them in your journey. Oh, and while you're out there, see if you can find yourself a wife. Qué maja la mujer, qué maja. En serio. La abuela es súper maja, ¿eh? Podemos hablar con esta gente. Está un poquito borracha, por cierto. Tika is the real deal. Estás un poquito... I'd pick a bottle of wine. Venga, hasta luego. Wine is for we. No, Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Paso de vosotros, sí. ¿Mi casa dónde está? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, sinceramente, no lo sé. ¿Interactuar? ¿Para qué? ¿Qué dices? No voy a gastar mi dinero aquí. ¿Para qué voy a gastar mi dinero ahí? ¿Hola? Podemos hablar con ese hombre. Tenemos una estrella aquí. ¿Será nuestra casa? No. Ah, esto es el cementerio. Ah, la misión. Puede ser, no sé. Claro, y este es con el nombre que tengo que hablar. Vale, pero ¿y mi casa? ¿Dónde está? ¿Mi casa? ¿Puede ser esa mi casa? ¿Aquella de allá? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Vale, he bajado un poquito la música porque la estaba escuchando demasiado fuerte. Quiero ir primero a mi casa. A ver. No, esto no es mi casa. Yo no vivo aquí. No, es que tengo que hablar con ellos. Alguna misión. Pero no me quiero liar. Por eso no he hablado con ellos. Más que nada por eso. Vale. Hablar. Nada. No puedo entrar por aquí. Entonces... Ah, vale. Pues mi casa es esta de aquí. Joder, qué vuelta más tonta he dado, ¿no? Qué vuelta más tonta. Forjar. ¿Podemos forjar qué? ¿Qué? A ver. Pues nada, elige un plano. ¿Qué plano? Ah, vale. Puedo elegir... Ah, vale. Interesante. O sea que con esta runa, varias bebidas caen del cielo cuando el arma se rompe. Interesante, interesante. Este martillo ya lo tenemos, ¿no? Sí. ¿Pero podemos crear otro? ¡Hostia! ¿Podemos elegir lo que queremos para el martillo? O sea, daña todo lo que golpea. Un montón. Y luego encima... me encanta, me encanta. Me gusta el rollo del juego, sí.
Sí. Me gusta el rollo que tiene el juego. Sí. Me ha molado. Reparación. Mejorar el yunque. ¿Lo podemos mejorar? Ah, pero necesitamos cositas, ¿no? Para mejorarlo. Vale. Perfecto. Bueno, pues voy a dejar el gameplay por aquí. Ah, ¿podemos coger las cosas de aquí? Amigo, vale, la rueda también. No. ¿Me lo he llevado? ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Un escudo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me mola. Y mirad el martillo como mola con los pinchos. O sea, fijaros en esto, ¿vale? Puedo lanzar el martillo. Llega hasta ahí y vuelve. Pero si yo... Ahí estamos. Se puede hacer más cortito si clico 2 veces. Quiere decir que si tú, por ejemplo, lo lanzas, hace el recorrido, pero si le das de nuevo, lo llamas al martillo. Me gusta. Martillo de Thor, básicamente, ¿no? A ver, vamos a probar. Lo lanzo, llega hasta allí. Vale, hacemos lo mismo, pero ahora esta vez le doy clic antes. Ahí está. Perfecto. Mola. Voy a repetirlo. Le doy clic y vuelve. Bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, puedo hacer serie. Dejar un like, compartir también, por favor, que se agradece un mogollón. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse.